were roaming around the city, we visited the different district meeting halls. And dili na po maasoy ang grabe nga ako nakita. Naku, Lord, ang nakita na mo, ang wala mo nakita sa mga igsoon sa Oroqueta. It was my first time to do the churching where in one locality, we were kind of isuroy sa different meeting halls. And nakakatawa ko kay yun ani ba yun ay mo dinhi nga isa-isa kahapon kaduha ipasnak. Abi na mo, pwede na mo kaon sa first. Then, kuno na po, di kaduha, may pagwata nagpabusog dito. Salamat mga igsoon nga sa pagdawat ninyo namo pinaagi sa prinsipyo sa gugma. In all situations in the church life, love must be the controlling vision. Salamat kayo mga igsoon nga sa atong pagdawat namo, sa inyong pagdawat namo, wala mo yung mga preferences. Ingon ni Brother Witness Lee nga sa atong church life, the church life must be the 90% of our living. 90% na ba sa atong living mga igsoon? Nga bisag nagtugway, nagbaboy, nakasada ta, parte na sa atong church life. Manawag sa Ginoo, mag-ampo sa Ginoo. Sa mga igsoon nga babae, din sa locality sa Oroqueta, I have something to share with you, sisters. According to Sister Madam Cuyon, maybe you heard her, a sister who worked with Witness Lee. This sister understood the cross was the door to God. And he well understand that kaning atong anxiousness, ang atong mga worries, ugma sa future, nasabtan kaayo niya. And then, instead of worrying, she did run away from those suffering. Wala siya nidagan, but instead she embraced it. She knew that those sufferings will bring him to God. So every time na naatay mga kabukaton mga iso, sa church life, sa family life, sa atong workplace, we have to remember that those sufferings is a manifestation of the trial of God. Every time na nayon na mga isuon, malipay ta, Lord, mag-transform na po ko. Lord, nanapod ang growth. Lord, salamat kay naay kinabuhi. Because the moment we reject the cross, we reject the grace, and we reject the Lord Jesus Christ. Every burden, every discomfort is a manifestation of the trial God. And we have to remember, sisters, that we are under the governance of the heavens. Sa among kabinyo sa kumbana, namin prinsipyo, dili magsumbong sa igsuon. Unless the Lord will tell you so. So, musumbong ko, may posibilidad. Di ko kasabot nimo, pero musumbong ko sa Ginoo. Siya ako po. Masumbong. Kaya mas may lang sa Ginoo, kay dito yun, matagaan yun tao kalinang mga iso. We do not expect the Lord to do something sa atong MR. We do not expect the Lord to do something miraculous. But we have the full right to claim that the Lord must do spiritual, divine, and heavenly things for us. Not any mga isuon. We can demand from Him, Lord, do something. Let me grow in my spiritual life, Lord. Let me see, Lord, the meetings nga, lahi na ako pananaw sa meetings karon, may life ko, prayer meeting, one, two, different meetings for Jesus. So may the Lord will give us the strength and the endurance so that we could finish the course. We'll see you all in the finish line, sisters.